again energy by appliance C per month. So it will be the power of the bulb 2900 plus 15,000 is 17,900 divided by 1000 will give you 17.9. kilowatt hours. Hello students, I am Karunarathna, and I'm doing physics for national advanced level, especially for English medium. So I thought of supporting you for the upcoming O-level exam, especially for the English medium, right? So ඒ නිසා මම videos ටිකක් හදනවා regarding some lessons, some selected lessons in your grade 11 science book, right? So today I'm going to start the unit number 10, that is in your physics part of grade 11, that is basically about electrical appliances and the calculation of energy and power, right? So let's start. I'm going to cover up these topics today in this small video: electrical appliances and the power and energy calculation of electrical appliances, and I'm going to discuss about electrical home electrical circuits, and measuring electric energy in kilowatt hours. So these are the theory parts that I'm going to discuss. මේකේ තව තියෙනවා මේ lesson එකේ about lot of readings. ඒ කියන්නේ අර theory parts, අර MCB එකක් කියන්නේ මොකක්ද, ඊට පස්සේ fuse අරව මේවා, ඒ ටික just I'm not going to discuss today because ඒවා theory parts එක ඔයාලට කියව ගන්න පුළුවන්. I'm helping you with the calculations. ගණන් හදන ටිකට මම උදව්වක් කරන්නයි මේ හදන්නේ. Right? Okay. Right. I will introduce what are electrical appliances? මොනවද electrical appliances කියලා කියන්නේ? Electrical appliances. So these are the devices which can convert, right? Which can convert electrical energy to other energies. Electrical energies අනිත් මොකක් හරි එනර්ජි එකට කන්වර්ට් කරන්න පුළුවන් devices වලට අපි කියනවා electrical appliance එකක් කියලා, right? Examples කිව්වොත් අම්මෝ ගොඩාක් තියෙනවානේ. light bulb එක electrical appliance එකක්. ඇයි ඒ? It uses electrical energy and produce light. Light is also an energy. හරි? Light is also an energy. තව ගත්තාම example light bulb එක. තව heaters, අම්මෝ ඔයාලා පාවිච්චි කරන heaters ගොඩාක් කරන්ට් එකක් කන්සියුම් කරනවා. හරි? heaters, rice cookers වගේවත් heaters, type of heaters තමයි. හරි? එතකොට they use electrical energy and produce heat. වතුර රත් කරගන්න මේ kettles එකෙන් පාවිච්චි කරන්නේ. They use electrical energy and produce heat energy, right? තව දැන් කාලේ කට්ටිය නැතුවම බැරි එක mobile phones. හරි? laptops, TVs ඕන එකක්. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් ඇස් වහගෙන නිකන් කොහේ හරි අත දික් කරොත් එහෙම අපිට electrical appliance එකක් පෙන්වන්න පුළුවන්. හරි? එච්චරටම අපි දැන් ඒව නැතුවම බැරි වෙලා තියෙන්නේ. ඒකනේ. පැය දෙකක් කරන්ට් එක කැපුවාම ඉවරයි. dead. හරි? ඉතින් ඒව තමයි electrical appliances. හරි? right. This is a very small introduction.
So මතක තියාගන්න electrical appliance එකක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද? A device which can convert electrical energy into other types of energies. හරි එක එක අනිත් ඒවාට convert කරන්න පුළුවන් device එකකට තමයි අපි electrical appliance එකක් කියලා කියන්නේ. Alright? So I hope you understand about what are electrical appliances. අවශ්‍ය නම් මේ ටික පොඩියට නෝට් එකක් දාගන්න. මම මේක නිකන් හිතුවා ඔයාලට ෂෝට් නෝට් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් එක්සෑම් එකේ. Right? Okay. So මම මේ විදිහටම ගත්තා. එතකොට මේක නිකන් අර පොඩි නිකන් ඩයග්‍රෑම් එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. what electrical appliance එකක් කිව්වහම මතක තියාගන්න ලේසි. වචන ලියන්න අවශ්‍යත් නැහැ. හරි. වචනෙන් අකුරෙන් ගැලප ගලප ලියන්න ඕනේ නැහැ. මේක දැක්කම හරියට තේරෙනවා මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා. Right? Okay. So that is the introduction part. Examples ඉතින් ඔයාලා ලියා ගන්න තව ඒවා light bulb තව ඒවා තියෙනවා නම් ලියා ගන්න අවශ්‍ය ඒවා. So with this video I am sending you a small tute that is exactly covering up the topics in your textbook. හරි. ඒ topics cover වෙන විදිහට මම පොඩි tute එකක් හදලා තියෙනවා. So ඒ tute එකෙත් ඕනනම් ඒ ටික print out එකක් අරගෙන ඔන්න ලියා ගන්න පුළුවන්. or else ඔයාලට පොඩි කොලයක් අරගෙන ඒ අවශ්‍ය points ටික ඔයාලට මතක තියාගන්න ඕන ටික ලියා ගන්නත් පුළුවන්. Right? Okay. So next I am going to talk about power output of an electrical appliance. Power output. Power. So what is power? Power කියන්නේ මොකද්ද? Power අපිට ලියන්න පුළුවන් පුතේ මෙන්න මෙහෙම. Work done in an unit time. හරි. work done in a unit time. හරි. ඒක අපිට ෆෝමියුලා එකක් විදිහට ලියන්න පුළුවන් පුතේ. let's say power is P. It's work over time. හරි. work එකක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද? It's also a certain energy නේ. work එකක් කියලා කියන්නේ අපි energy එකක් produce කරන එක. හරි. ඒ නිසා අපිට මෙන්න මෙහෙම ලියන්නත් පුළුවන්. power කියන එක energy producing per unit time කියලා කියන්නත් පුළුවන්. හරි. So we can use both these equation to calculate power. හරි. power work done per unit time කියලා කියන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් energy consumed or energy produced per unit time කියලා කියන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා මේ formulas දෙකම අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. right? එතකොට electrical appliance එකක් ගත්තාම so if you take an electrical appliance හරි අපි ගමුකෝ මේකට device එකක් electrical appliance එකක් ඔන්න electrical appliance right so මේ electrical appliance එක හිතන්නකෝ මේක light bulb එකක් කියලා පුතේ so light bulb එකෙන් මොකද කරන්නේ it is giving out light energy නේ so it is producing a type of energy but this device is using මොනවාද electrical energy it is using electrical energy hari so it use electrical energy to produce other types of energy so this is the definition of electrical appliance මම අර මුලින් කිව්වා වගේ right so electrical energy එකකින් වෙන්නේ electrical energy එකක් ගන්නෙ කොහොමද කියලා අහුවොත් so there will be a voltage difference across this electric appliance දැන් ඔයාලා දන්නවා ගෙදරට එන voltage එක කීයද
අපේ සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ ගෙදරකට එන වෝල්ටේජ් එක කීයද? 230 volts. ඒවා දැනගෙන තියන්න. හරි. ගෙදරට එන 230 volts. ඒ නිසා ලංකාවේ පාවිච්චි වෙන applications, electrical applications ඔක්කොම 230 volts වලට හරියන්න තමයි හදලා තියෙන්නේ. හැබැයි ওই ජපානය වගේ රටවල එයාලා පාවිච්චි කරන 230 නෙමෙයි 110 වගේ. ඒ නිසා තමයි එහෙ පාවිච්චි කරන applications කෙලින්ම ඇවිල්ලා මෙහාට plug කරන්න බැරි. විශේෂයෙන් ඔය රේඩියෝ අරවා මේවා right ඒවට convert කරලා දාන්න ඕනේ. දැන් දන්නවනේ. ඒ නිසා there is a voltage difference needed for this electrical appliances. So I will take that voltage difference as V. එතකොට voltage difference එකක් දුන්නට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම පුතේ electrical appliance එක දිගේ current එකක් flow වෙනවා. current එකක් flow වෙනවා. So ඒ current එක මම mark කරන්නම් I කියලා. අපි switch එක දැම්මහම current එකක් flow වෙනවා. I ඔහෙන් ගිහිල්ලා මේක දිගේ ගිහිල්ලා මේ පැත්තට යනවා ආපහු current එක I. හරි. දැන් මේ device එකට voltage difference එකක් තියෙනවා. ඒක through current එකක් යනවා. So the power of this electrical appliance making produce වෙන power එක ලියන්න පුළුවන් අපිට මෙන්න මේ විදිහට. Power is equal to the product of voltage difference and I. I කියන එක මම capital I කියලා ගන්නම්. ඔයාලගේ textbook එකේ තියෙනෙත් capital I කියලා. ඒ නිසා මම මේක mark කරන්නම් capital I කියලා. ඒක ලොකු issue එකක් නැහැ. capital simple මාරුණාට. but A levels වලට නම් එහෙම ලොකු issue එකක් නැහැ. ඒ වුණාට O levels වල ඔයාලගේ textbook එකේ තියෙන විදිහටම අපි යමු. right? okay. මෙන්න power හොයන විදිහ. so අපිට application එකක් ගත්තහම ඒකේ voltage difference එකයි යාත්‍රු යන current එකයි ගත්තා calculate කරගන්න පුළුවන් නම් ඕ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් නම් we can calculate the power. normally අපිට electrical appliance එකක් ගත්තාම දැන් හිතන්නකෝ heater එකක් වගේ කියලා. ඒකේ දීලා තියෙනවා power එක කොච්චරක්ද කියලා. එයා consume කරන power එක කොච්චරක්ද කියලා දීලා තියෙනවා. එතකොට මේ power එක මයින්නේ මොන වගේන්ද? Power is measured in watts. Unit එක watts. watt. capital W ලියන්න ඕන. ඒකට simple W එම ලියන්න බෑ. capital W ලියන්න. හරි. මේ තියෙන්නේ ඔන්න power එක calculate කරන විදිහ electrical application එක. right? So if there are anything to write down, please you can pause this video and write it down. So I'm not going to give you any time to write it down because then it will be a lengthy video. ගොඩක් දිග වීඩියෝ එකක් වෙනවා. ඒ නිසා අවශ්‍ය දේවල් ලියා ගන්න post එකක් දාලා හදාගන්න ලියා ගන්න. right? So I will do some examples regarding this. right? So let's say so let's say there is a filament bulb, right? So it is plugged to a holder. අපි හිතමු holder එකට දීලා තියෙනවා කියලා. that means 230 volt input එකක් එනවා. voltage difference එකක් යට හම්බ වෙනවා. and let's say it is consuming 5 amperes of current. current එක 5 amperes. You know that current is measured in amperes, right? current is measured in amperes. capital A. voltage difference is measured in volts, right? So remember, this is not a voltage, this is voltage difference. මම අර කලින් කිව්වා වගේ voltage difference එක. right? So let's calculate the power. So what is power?
the formula is P equal VI. So 230 times 5, so that will give you ලොකු value එකක් නේද? 230 watt into 5 means 1150 watts. ටිකක් ලොකුයි practically නෑ. අපි මේක පොඩ්ඩක් අඩු කරොත් එහෙම 1 ampere වලට ගමු. sorry 0.5 amperes. නැත්තම් practical වෙන්නේ නෑ. ඔයාලා හිතන්න පුළුවන් filament bulb එකක් ඔච්චර power එකක් consume කරනවාද කියලා. right 0.5 ගත්තාම මොකද වෙන්නේ? එහෙම ගත්තොත් lazy. that means 115 watts. right මම මේ කොහෙවත් ගණන් මේ කොහෙවත් තියෙනව නෙමෙයි මම just හිතලා ගන්නවා. හරි right so product එක තමයි ගන්න ඕනේ 230 into 0.5. okay right තව එකක් කරමු. this is example 1 no. තව එකක් කරමු අපි. තව example එකක්. මම මේ ටික erase කරන්න නැතුව තියාගන්නම් because එතකොට අපිට දන්නවා මොනවද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. හරි right තව මෙතනින් අපි example එකක් ලියාගමු. අපි හිතමු heater එකක් water heater එකක්. හරි මේකට නම් සාමාන්‍යයෙන් ගන්නවා 2 ampere current එකක් සාමාන්‍යයෙන් කියලා හිතමු current එක. so it is අපි හිතමු මෙයා plug කරලා තියෙන්නේ voltage difference එක 300 volt වලට කියලා. just example එකක් විදිහට 250 කියලා හිතමු 250 volts හරි voltage difference එක 250 volts. voltage difference is 250 volts. so let's calculate the power again. power එක හොයන්නේ කොහොමද? power is equal to VI. so voltage difference is 250, current is 2 amperes, then your answer will be 500 watts. 500 watts, right? So these are some examples regarding power, regarding the calculation of power. Hari ඊළඟ example number 3. හරි ඒ තමයි පුතේ. දැන් අපි හිතමුකෝ මෙහෙම අපිට application එකක් දීලා තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම. හරි oven එකක් කියලා හිතමු. oven එක cake හදන oven එක. so here the power of a oven it is given as 1500 watts. oven එකේ power එක 1500 watts කියලා දීලා තියෙනවා. right and it is given that it is working under 250 volts. මේක වැඩ කරන voltage difference එක 250 ලු. so this will be the voltage difference and this will be the power. then අපෙන් අහන්නේ if you are asked to find the current එක කොච්චරක් consume කරනවද කියලා අහනවා කියලා හිතමු. කොහොමද අපි ඒක calculate කරන්නේ? so you can use the same formula නේ. කොහොමද? power is equal to VI. so from this equation you can substitute the values. නේ දීලා තියෙන values ටික calculate කරමු. substitute කරමු. power එක 1500යි
voltage difference එක 250යි. I we don't know. එහෙනම් මොකද කරන්නේ? දෙපැත්තම 250න් බෙදලා අපි I subject කරමුනේ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? So I will be equal to 150 divided by 25, that will be 6 amperes. 150 divided by 6, sorry, 150 divided by 25 will be 6. ඔන්න හරි ලේසි නේද? Yes. තව එකක් අපි ඒ වගේ ගානක් හදමු. ඒක ඔයාලා හදා ගන්න තනියම. තව එකක් ඒ තමයි ඉලෙක්ට්‍රිකල් කෙටල් එකක්. මම මේ සාමාන්‍යයෙන් ගෙදර තියෙන ඒවා තමයි තීකන්නේ. ඉලෙක්ට්‍රිකල් කෙටල් එකක්. ඉලෙක්ට්‍රිකල් කෙටල් එක අපි හිතමු its power is 800 watts. 800 watts. Its power is 800 watts. Hari? It will consume a current of, let's say, 4 amperes. Right? It will consume a power of 4 amperes. So I am asking you to find the voltage difference across this kettle. Voltage difference across the kettle. Right? හොයමුද බලන්න. Right? So try to give it a, so try the question, try to give it, no, try the question. I will give you a little time. Right. Then බලමු කොහොමද හදන්නේ. Power is equal to VI. Right. Power is equal to VI, and power is given as 800 watts, and voltage difference we don't know, and current is 4 amperes. So let's divide both the side by 4. Then we'll have 200 volts. So your answer will be 200 volts. Very simple. Okay, right. So I'm giving you an idea about the calculations regarding this equation. Okay, right. So I hope you all have understood this up to this, right? Right. Okay, so we are done with electrical appliances. May topic එක හරි, and we have just completed the power consumption of electrical appliances. So next we are going to talk about energy calculation, right? Okay. Right, energy. So how to calculate energy produced in an electrical appliance? කොහොමද electrical application එකක energy එක හොයන්නේ? මම අර formula එකක් කිව්වා මුලින්ම, power is equal to energy divided by time.
or අර work done over time කියලා කිව්වේ මම මුලින්ම formula එකක් දුන්නේ. I represent E as energy. T කියන්නේ time එක. මෙන්න මේකෙන් පුතේ we can subject E by multiplying both sides by T. We can subject T as PT. So energy will be equal to the product of power and time. Energy will be equal to the product of power and time. දැන් හිතන්න higher power එකක් තියෙන ලොකු power එකක් තියෙන application එකක් time එක ගොඩාක් වෙලා වැඩ කරොත් එයා produce කරන energy ගොඩක්ම වැඩි. හරි. දැන් කාලෙම පොඩාම පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. දැන් හිතන්නකෝ electric kettles එහෙම ගෙදර පාවිච්චි වෙනවා නම් so if you are using it for a very long time මොකද වෙන්නේ? ඒක ගොඩක්ම energy consume වෙනවා. ඒතකොට ගොඩාක් energy consume වෙනවා කියන්නේ ඔයාලගේ light bill ගොඩාක්ම වැඩි වෙනවා because the amount of energy you are using is metered in your meter. electrical meter එකක් තියෙනවනේ අර ගෙදර. ඒකෙන් measure වෙනවා. හරි. ඒ නිසා පරිස්සම් වෙන්න. ගෙදර අම්මලටත් කියන්න iron එක විශේෂයෙන් iron එක එහෙම රෙදි මදිනකොට රෙදි iron කරනකොට හැමදාම iron එක පාවිච්චි කරනවා නම් that will increase your consumption of energy. හරි. පුළුවන් නම් හොඳයි එකපාර සතියේම රෙදි iron කරනවා වගේ නම් it will use less amount of energy rather than using it daily, right? Okay. Hari. So using this formula we know how to calculate energy, but we also know that power can be written as the product of voltage and current. Power එක ලියන්න පුළුවන් voltage and current පාවිච්චි කරලා නේද? So E will be equal to, instead of P I will write V, I and T. මේවා හොඳට ඉගෙන ගන්න because in advanced level, if you are doing advanced level science, maths, again bioscience වගේ කරන ඉන්නවා නම් you are going to meet up these things in that syllabus also. මේවා ටික ආපහු හම්බ වෙනවා. ඒ නිසා මේවා හොඳට ඉගෙන ගත්තොත් ඒවා කරනකොට හරිම ලේසි. right? Right. So these are the formulas that you can use to calculate energy. Energy calculate කරන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් formulas ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. හරි. So what is the unit of energy? Though it is electrical energy, whatever energy you are measuring it with joules. Unit of energy, it is joules. But especially for measuring electrical energy in day-to-day life, we use another type of unit, that is kilowatt hours. एक special case එකක් kilowatt hours. But our standard unit is joules. Joules තමයි standard unit එක. හරි? Right. So this is the formula of finding energy, right? So අනිත් දේ තමයි මේකේ important දේ. So energy consumption is depends on how long it is being used. ඒ කියන්නේ මේ time එක වැඩි වෙන්න energy consumption එක වැඩි. Depends on time කියලා මම ලියන්නම්. time එක වැඩි නම් energy consumption එක වැඩි. time එක අඩුවෙන් පාවිච්චි කරනවා නම් energy consumption එක අඩුයි. Okay, right. Right. So if there are anything to write down, just pause the video and write down. Okay. So I am going to do some calculation regarding this one, right? This formula, right?
Right. So there is a let's say there is a filament bulb එකක් තියෙනවා. So it is using 230 volt voltage difference and it is using a current of let's say 0.5 amperes, right? The current using is 0.5 amperes. So if it is kept on, if the bulb is on for 2 minutes, calculate the energy produced. Produce කරන energy එක අපි හොයන්නයි කියන්නේ. කොහොමද හොයන්නේ? Right. So we know that there are two formulas to find the energy consumption. So that is E is equal to VIT and A is equal to PT. So here in this equation power එක දීලා නැහැ. Power directly දීලා නැහැ. අපිට දීලා තියෙන්නේ voltage difference, current and we know the time also. එහෙනම් අපි VIT කියන formula එකට යන්න. දැක්කද select කරගත්තද VIT formula එක. V දීලා තියෙනවා, I දීලා තියෙනවා, time එකක් දීලා තියෙන නිසා I just selected this one. Right? Okay. So the voltage difference is 230 and the current is 0.5. The current is 0.5 and the time is given as 2 minutes පුතේ. So when you are substituting for this equation, the minutes must be converted to seconds. හරි? මොකද time එකේ standard unit එක SI unit එක seconds. So always we have to use in SI units. So how to convert 2 minutes into seconds? We have to multiply 2 by 60 ne? 2 into 60. So 1 minute is equal to 60 seconds now. 60 seconds. So 2 minutes will be equal to 2 times 60 seconds. Right. So now you can just multiply and take the answer. Right. So this will be equal to 13,800 joules. 13,800 joules. Right. Okay. So I hope you understood how about the calculation part. Right. So let's take another example. තව example එකක් කරමු. I'm reminding you again, if you need to write down any thing in this board, just pause the video and write down
that, otherwise the video will be very lengthy. Okay, next example, let's say there is again මොකක්ද application එක ගන්න ගත්ත එකක්ම ගමු නේද, right, water heater එකක්ම ගමුකෝ, heater එකක් මේ මම මේවා ගන්න ලේසියෙන්, කියන්නේ අපි එදිනෙදා පාවිච්චි වෙනවානේ ඒක නිසා water heater එකක්. හරි, so it is given as the power of this heater is 750 watts, right, 750 watts කියලා අපිට ගාන දීලා තියෙනවා. හරි, so if this heater is used for a time period of 30 minutes, විනාඩි 30ක් පාවිච්චි කරනවා. අපි power energy consume එක බලමුද කොච්චරක්ද කියලා. හරි, මම පොඩි වෙලාවක් දෙන්නම් ඔයාලා හදන්න බලන්න තනියම. Right, so energy can be found by the product of power, that means 750. I will write down the formula first. So when you are actually doing a question in your paper also, write down the formula first. Formula එක ලියලා ඉන්න. හරි, then substitute the values. So again 30 minutes must be converted to seconds. කොහොමද කරන්නේ? Multiply this by 60. Take the value. Right, so it will be a very large value like 13,50,000. Hari, it's 135,000 joules ned. Yes, thousand 350,000 joules. 1,350,000 joules. බලන්න ගොඩාක් ලොකු value එකක්. හරි, ගොඩාක් ලොකු value එකක්. In a heater actually the power will be around this value. So if your heater is using for around 30 minutes, ඒ කියන්නේ ඉවරයි. bill එක අහසත් උඩින් එන්නේ. හරිනේ? So while learning these things, use it practically also in your houses, because in these days we have to keep our electrical consumption to the minimum possibly minimum value. Hari, possible minimum value එක. නැත්තම් අපිට අපරාධේ ලොකු වේදමක් දරන්න වෙනවා. Right, so this will be the value. Right. So we'll do another one. By the way, when you are taking the answer, please don't use the calculators. Calculator එකක් පාවිච්චි කරන්න නම් එපා. හරි, because ඔයාලා Excel කරන කට්ටිය නෙවෙයිනේ. Excel වලට නම් calculator එකක් හම්බ වෙනවා. හරි, ඔයාලට long කියන්නේ manually multiply කරන්න, if not use logarithms.
මම දන්නවා ඔයාලට log පාවිච්චි කරන ඊටට අමාරුයි කියලා. ඒ නිසා සාමාන්‍යයෙන් multiply කරන්න අතින්. right? මතක තියාගන්න දැන් logarithms එහෙම අමාරු කරගන්න එපා. මොකද in A levels also you will need logarithms. ඒ නිසා ඒවා හරියට ඉගෙන ගන්න. right. Okay, so we'll do another example. iron එකක් තියෙනවා කියලා හිතන්න. iron එකක්. හරි. පොල් කටු iron එකක් නෙමෙයි. electrical iron එකක් ඈ. right. So let's say the power of this iron is 500 watts. 500 watts. Power of this iron is 500 watts. So I am let's say it is producing an energy of let's say 22,000 joules, right? It's producing an energy of 22,000 joules. So I am asking to find how much time the iron is being used, right? Find the usage time of the iron. හරි. So I need in hours. ඒක hours වලින් තියෙන්න ඕනේ මට. හරි. hours වලින් තියෙන්න ඕනේ. right. මේ බලා ගන්න calculate කරන්න හැටි. So again I am using the formula equal PT because we are given it power and we know the energy and we are asked to find the time. ඒ නිසා ලේසි මේක PT. VIT එහෙම දාගෙන කරන්න එපා. voltage current එහෙම දීලා නැහැ. So 22,000 power එක 500 time එක ගමු. කොහොමද දෙන්නේ? So time will be equal to 22 කියලා කියන්නේ පුතේ එකම බෙදුවහම කරයි 44, right? seconds. So this is the time will be in seconds. When you are use this formula, this time is in seconds, but I need this in hours. hours වලින් ඕන වෙන්නේ. එහෙනම් මොකද කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ? 1 hour will be equal to 3600 seconds. ඒක කොහොමද ආවේ? 60 into 60 seconds. ඒ කියන්නේ 3600 seconds. So to convert this seconds to hours, what I have to do is divide by 3600. So this will be in hours. Okay. Okay, right. Hurry. So these are some calculation of energy in an electrical application. Okay, so if you don't know this relationship, so better write this down also. Okay, right. When you convert hours to seconds, you have to multiply by 3600. If you are going to convert seconds to hours, you have to divide by 3600. So if again if you are going to convert minutes to seconds, you have to multiply by 60, and if you are going to convert seconds to minutes, you have to divide by 60, right? Okay.
So we are done with our second topic of second point today, right? So next we are going to discuss about home electric circuits. Before that මම පොඩි දෙයක් කියන්නම්. Even it will be very useful for your house also, because especially in these days. දැන් පුතේ අපි ඉස්සර පාවිච්චි කරා අර filament bulbs. So it is having a very high power. Power එක ගොඩක්ම වැඩි. Watt value එක ගොඩක්ම වැඩි. So that means if it is used for even a 1 hour 2 hour, it will consume very much energy. ගොඩක් energy පාවිච්චි වෙනවා. So ගෙදර තියෙනවා නම් මේ filament bulbs අදම ඒව මාරු කරන්න. ඔයාට මාරු කරන්න බැයි නම් තාත්තට හරි කියන්න මාරු කරන්න. Instead use LEDs. LED bulbs පාවිච්චි කරන්න. Because they have a very low power, but it will still give you the same brightness. එකම brightness එක දෙනවා within small amount of power. හරි, සාමාන්‍යයෙන් මේක roughly කිව්වොත් මේක සාමාන්‍යයෙන් 100 watts වලින් දෙන power එක මේක සාමාන්‍යයෙන් 20 watts වලින් වගේ හම්බ වෙනවා. හරි, ඉතින් ලොකු saving එකක් වෙනවා ගෙදරට. But the thing is ගොඩක් අය මේක මාරු කරන්නේ නැත්තේ හේතුව තමයි these are very cheap. ගොඩක්ම ලාභයි මේක. මේක ගොඩක්ම costly. මේක රුපියල් 200ක් වුණොත් මේක රුපියල් 1000ක් විතර වෙනවා. හරිද? But ඒ cost එකට වඩා you will save from your light bill. current bill එකෙන්. ලොකු saving එකක් එනවා. ඒ නිසා මේවා තියනවා නම් දැනටමත් අර කහ පාට එළිය තියෙන filament bulbs දැම්ම මාරු කරන්න LED වලට. ඉනිෂියල් කොස්ට් එක ගැන ලොකුවට හිතන්න එපා. මොකද මේක ඔයා මාසයක් දෙකක් තුනක් පාවිච්චි කරනකොට මේ අර ලාභය වගේ දෙගුණයක් ඔයා ඉලෙක්ට්‍රිසිටි බිල් එකට ගෙවලා තියෙනවා. හරිනේ? ඒ නිසා small advice for you guys in your to reduce the electrical bill. Hari. Okay. Let's move on to home electrical circuits, right? So ගෙදරට current එක එන්නේ කොහොමද? ඉස්සලා මෙතන ඉඳන් යන්කෝ. right? current එක එන්නේ කොහොමද? එන්නේ power station එකකින් ඉඳන්. අර අපේ ලංකාවේ තියෙන හැමදාමත් වගේ නොරොච්චෝල කියලා එකක් තියෙනවනේ. හැමදාම කැඩිලා වගේ තමයි තියෙන්නේ. right? ඒකේ power එක දෙනවා නැත්නම් නැහැ. but most of the time it is shut down. හරි. අද දැන් නොරොච්චෝලේ මොනවද තව තියෙන්නේ? මොනවාද? ඔය තියෙන්නේ power plantation කොහෙද? hydro power plants. හරි. ඔය කොත්මලේ එක එක dams තියෙන රන්ටැඹේ. හරි. ඔය වගේ power station, hydro power station වලින් generate කරනවා current එක. ඒ current එක තමයි එන්නේ. අපේ ලංකාවේ mostly එන ඒ කියන්නේ power generate කරන power station වර්ග තියෙනවා. එකක් තමයි hydro power. That means they are using water pressure to rotate the turbines and produce current. අනිත් එක තමයි they use steam. That means in නොරොච්චෝලේ they use coal. ගල් අඟුරු පාවිච්චි කරනවා. ගල් අඟුරු පාවිච්චි කරලා වතුර boil කරලා ඒ boil එකෙන් එන steam pressure එක පාවිච්චි කරලා turbines කරකවනවා. turbines කරකවලා මොකද කරන්නේ? ඒකෙන් energy generate කරනවා. electricity generate කරනවා. electricity generate වෙන හැටි ඔයාලට A levels වලදී ඉගෙන ගන්නවා. ඒක electromagnetic induction කියන part එකක් තියෙන්නේ. ඒක ඔයාලා A levels වලදී ඉගෙන ගන්නවා. right? තව තියෙනවා diesel. diesel කියන fuel එක පාවිච්චි කරලා engine එකකින් turbine එක වගේ කරකවලා ඒකෙන් electricity generate කරනවා. හරි. ඔය තමයි main sources. තව තියෙනවා පුත්ලම් වල වගේ wind power වලින් windmills. හරි. windmills පාවිච්චි කරලා generate කරනවා. හැබැයි දැන් ගොඩක් ගෙවල් වල solar power පාවිච්චි කරනවා ගෙදර current එක save කරන්න. හරි. So those are some sources
that we have in Sri Lanka to produce electricity, basically electricity. Solar, hydropower, and coal නැත්නම් steam, නොරොච්චෝල, ඊට පස්සේ wind power. ගොඩක් ඔය පුට්ලම් වගේ පැතිවල පාවිච්චි කරනවා. But in other countries they use nuclear power. ඒක ලංකාවේ බෑ. Nuclear power පාවිච්චි කරනවා මේ electricity generate කරන්න. It is more efficient. ගොඩක්ම හොඳ power generate කරන්න පුළුවන් එකක් තමයි nuclear power කියලා කියන්නේ. Unfortunately in Sri Lanka we have no enough space to construct a nuclear power plant. හරි. නැත්තම් ගොඩක්ම cheap method එකක් තමයි nuclear power කියලා කියන්නේ. Cheap and efficient both. Right. Okay. So ඔන්න power station එකක් තියෙනවා. මම මේක diagram එකකින් ඇදලා පෙන්නන්නම් කොහොමද වෙන්නේ කියලා. So power station එකක්, any type of power station. current එක ගෙදරට එන හැටි මම මේ කියන්නේ. හරි. Making පුතේ generating the electricity, it is going to a step up transformer. Step up transformer. Step up transformer එකෙන් කරන්නේ voltage එක වැඩි කරලා දෙනවා. voltage එක වැඩි කරනවා. voltage එක වැඩි කරනවා. So ඒ මොකද එහෙම voltage එක වැඩි කරන්නේ? To transfer or to travel a long distance. හර electricity වලට දැන් හිතන්නකෝ නොරොච්චෝලේ ඉඳන් කුරුණෑගලට එන්න එපා. ගොඩාක් දුරයිනේ. ඒ නිසා voltage එක වැඩි කරාම ඒ electricity transfer එකේදී අරන් යනකොට transportation වලදී energy loss එක අඩුයි. ඒකයි voltage එක වැඩි කරන්නේ. හේතුවක් ඇහුවොත් කියන්න. මොකද්ද? ඇයි මේ voltage එක වැඩි කරන්නේ? It will reduce the energy loss in transferring of electricity from one point to another. Right? ආයෙත් කියන්නම්. Why we are increasing the voltage here? It will reduce the energy loss during the transfer of electricity from one point to another. Okay? On a long distance එකක් ගිහිල්ලා එනවා long distance. Right? So again this higher voltage මේක තියෙනවා පුතේ ගොඩක් high voltages වලට. ඒ කියන්නේ minimum ගමු 99 kilovolts. ඊටත් වඩා වැඩි වෙන්නත් පුළුවන්. හරි. volt 99000 66000 ඊටත් වඩා 100 ගණන් වලට යන්නත් පුළුවන්. 130 kilovolts එහෙම වන්නත් පුළුවන්. ලොකු voltages වලට වැඩි කරලා ඒ වගේ එකක් ගෙදරට දෙන්න බෑනේ. ගෙදර voltage එක 230යිනේ. Right? So again it is going under a transformer. හරි මම ඒක transformer එක මෙහෙම අඳින්නම්. It's going under transformer. ඒකට කියනවා අපි step down transformer එකක් කියලා. ඒකෙන් මොකද්ද කරන්නේ? So it reduces the voltage. මම මේක example එකක් විදිහට දුන්නේ මේ value එක. ඔයාලට ඒක ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ. So it will reduce the voltage. voltage එක අඩු කරනවා. ඊට පස්සේ එහෙම තමයි ඊට පස්සේ අපේ ගෙදරකට හම්බ වෙන්නේ current එක. voltage එක. 230කට අඩු වෙලා තමයි හම්බ වෙන්නේ. මෙතන දෙනකොට 230ක් voltage. Right? So this is how electricity is coming for us. අපිට හම්බ වෙන විදිය මේක. හරි. මේ flow chart එක මොකද ලියාගත්තා නම් හරි ලේසි. එන විදිය. Step upward transform එකකින් voltage එක වැඩි කරනවා.
step down එකකින් voltage එක අඩු කරනවා. හරි. okay, so අපේ ගෙදරට ආවට පස්සේ ගේ ඇතුලේ තියෙනවා ඉස්සලාම ඒ එන කරන්ට් ලයින් එක මීටර් එකක් through යනවා. හරි. මීටර් එකක් තියෙනවා. අර ගෙදර මීටරේ තියෙන්නේ. ඒක අපිට අයිති දෙයක් නෙමෙයි. අපිට අල්ලන්නවත් බෑ ඒක. අල්ලන්න කියන එක we cannot do any adjustment for that. ඒක යාළගේ අපේ නෙමෙයි. කාගේ electricity board එකේ යා. මේ ඉතින් මේ ඒකෙන් measure කරනවා අපි කොච්චරක් consume කරනවද කියලා. So it is after that it is going to a distribution box එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් තියෙනවා ගොඩාක් switches තියෙනවා. main switch, trip switch, ඊට පස්සේ circuit breakers. හරි. ඊට පස්සේ තමයි ඇතුලේ තියෙන light වලට ඊට පස්සේ switches වලට යන්නේ current එක යන්නේ. හරි. So I'm not going to discuss all those things because it will be a theory part and it will be you can read those things in the book also. පොතක් තියෙනවා ගන්න. ඒ පොතේ කියන්නේ ඔයාලගේ textbook එකේ තියෙනවා ඒ විස්තර ටික ඔක්කොම කියලා. So I'm not going to do that. So I'm going to just introduce these things. හරි. In home electrical circuits. හරි. එතකොට මම මේකේ මෙන්න මෙහෙම එකක් කියන්නම්. මේ flow chart එක මම ඔයාලට තවත් එකක් අඳින්නම් ලේසි වෙන්න. මෙතනින් පස්සේ වෙන ටික. ඒ flow chart එක අඳින්නම්. So this line is going to a circuit breaker. ඒකට කියනවා අපි overload circuit breaker එකක් කියලා. overload CB කියලා මම දාන්නම් circuit breaker එකකට. හරි. So then it is going to the electric meter එකට යනවා. ඒකෙන් රෙකෝඩ් වෙනවා කොච්චරක් කන්සියුම් වෙනවද කියලා. ඊට පස්සේ තමයි distribution box එකට යන්නේ. හරි. අර trip switch අරවා මේ ඔක්කොම තියෙන්නේ. හරි. distribution කියලා දාන්නම්. right. ඊට පස්සේ තමයි applications වලට යන්නේ. right. මෙතන තියෙනවා switches. හරි. මේකේ වැදගත් දෙයක් තියෙනවා දැන් සාමාන්‍යයෙන් ගෙදර ඉන්නකොට දැනගන්න ඕන දෙයක්. ඒක මම කියන්නම්. මෙන්න මේ flow chart එකයි අවශ්‍ය නම් මේක ලියා ගන්න. හරි. ඒ තමයි important දේවල් ටිකක් මම කියන්නම් මේ circuit එක සම්බන්ධව. මම මේක ටික මකනවා අවශ්‍ය නම් වීඩියෝ එක pause කරලා ලියා ගන්න. right. In your house when the electricians are wiring, ඒ කියන්නේ ඔය wire ටික අදිනවනේ. ඒකට අපි කියනවා wiring කරනවා කියලා. හරි. When the electrician is doing the wiring, always they use 3 colored wires. Colored තුනකින් wires පාවිච්චි කරනවා. එකක් තමයි I will try to use the same colors. Hari. One is red. So this red wire is known as the live wire. Live wire, where in these wires you have current and the other is neutral. And it is usually blue. And the final wire is the earth wire. Earth wire. Earth wire. හරි. එතකොට මෙන්න මේවා තමයි wires ටික අපිට basic
ඉලෙක්ට්‍රිකල් සර්කිට් එකක් වයරින් කරද්දී තියෙන්නේ. අනිත් එක තමයි ස්විච් එකක් ගත්තාම මේ ස්විච් එකට හිතන්නකෝ මෙහෙම ස්විච් එකක් නෙවෙයි සෝරි ප්ලග් එකක් ගමුකෝ. මෙතන තියෙන on off switch එක. So every time the right hand side socket will have the current. It is live. එතනට තමයි current එක එන්නේ. උඩට තියෙන එක earth. මේක neutral. දකුණු පැත්තේ තියෙන එක අනිවාර්යයෙන්ම live එක. හරි. ඕවා දැනගෙන ඉන්න සාමාන්‍යයෙන් ගෙදරක ඉන්නකොට හරි. හරි. ඒ බේසික්ස් ටික. තව එකක්. තව දැන් ගෙදර හිතන්න ගෙදර කාට හරි කරන්ට් එක වදිනවා කියලා. ගෙදර කාට හරි කරන්ට් එක වදිනවා නම් ඔයා කරන්න ඕනේ එයාව ගිහින් අල්ලන එක නෙමෙයි. ඇදලා ගන්න එපා. ඇදලා ගන්න හැදුවට ඔයාටත් වදිනවා කරන්ට් එක. ඒ නිසා එහෙම වෙලාවකට කරන්න තියෙන්නේ අර මම කිව්ව ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් බොක්ස් එක නැත්නම් අර ලොකුවට ස්විච් තියෙන පෙට්ටියේ මේන් ස්විච් දෙකක් කියන්නේ ප්‍රධානම ස්විච් දෙකක් තියෙනවා අඳුර ගන්න ලේසියෙන්ම පුළුවන්. එකක් තමයි මේන් ස්විච් කියන එක. මේන් ස්විච් කියන එක. අනිත් එක ට්‍රිප් ස්විච් කියන එක. The rest are circuit breakers. මේන් ස්විච් එක අඳුර ගන්න පුළුවන් මේක ටිකක් ලොකුවට තියෙනවා ස්විච් එක. උඩට පල්ලෙහා වැටෙන්න. ලොකුවට තියෙන. ට්‍රිප් ස්විච් එක අඳුර ගන්න පුළුවන් එක ස්විච් එක පොඩියට තියෙනවා but there is a small test button near that. හරි. මේක තමයි ට්‍රිප් ස්විච් එක. හරිනම් කවුට හරි කරන්ට් එක වදිනකොට ට්‍රිප් ස්විච් එක ඕෆ් වෙන්න ඕනේ. හැබැයි සමහරක් ගෙවල් වල ගොඩාක් කලින් වයරින් කරලා තියෙනවා නම් මේ ට්‍රිප් ස්විච් එහෙම හරියට වැඩ කරන්නේ නැති වෙනවා තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම වෙලාවකට කාට හරි ගෙදර කරන්ට් එක වදිනවා නම් ඔයාට කරන්න තියෙන එකම දේ තමයි ගෙදරට කෙලින්ම මේ මේන් ස්විච් එක ඕෆ් කරන්න එක. කෙලින්ම මේක පහළට දාන්න. උඩට තියෙන on පහළට තියෙන off. මේක ටක් ගාලා පහළට දැම්මම එතකොට ගෙදරට එන ඔක්කොම supply current එක නවතිනවා. So this will be a small thing to remember. ගෙදරක කරන්ට් එක වදිනකොට හෝ ගෙදර මොකක් හරි කරන්ට් එකක් නිසා ගිනි ගන්නකොට හරි මොනවා හරි දෙයකදී මම එහෙම වෙන්න ප්‍රාර්ථනා කරනව නෙමෙයි in case ඔයාලට මතක තියාගන්න දෙයක් හරි කෙලින්ම මේක බලන්න දාන්න. එතකොට ගෙදරට එන supply එක නිකම්ම නවතිනවා. හරි. හරිනම් මේක off වෙන්න ඕනේ කරන්ට් එකක් වදිනකොට. හැබැයි off වුනේ නැත්නම් කෙලින්ම මේක මේ off කරා නම් හරි. හරි නේද? මේකේ උඩට on පහළට off. මේ හැම එකකම එහෙම තමයි. උඩට on පහළට off. Right. So in details in your book there are in details about these main switches, strip switches, circuit breakers. ඒවා ගැන details තියෙනවා. ඒවා කියව ගන්න. Right? Okay. So that's it. That's all I'm going to discuss about home electrical circuits. Making HRI පාවිච්චි කතා කරා. Right. So finally we are going to discuss about the electrical energy calculation in kilowatt hours. Right? Electrical energy calculation in kilowatt hours. Right. Measuring electric energy in kilowatt hours. Measuring electric energy in kilowatt hours. Right. So I previously told you that electric energy, it's also an energy. So it can be measured in joules, and also there's a special unit called kilowatt hours. So that is, we write it as simple K, capital W, H. This is kilowatt hours. Kilowatt hours. Right? So we'll have a relation
what is a kilowatt hour? So let's consider 1 kilowatt hour. So kilo means what? Kilo means the multiple of 1000. Kilo කියලා කියන්නේ 1000ක්. හිතන්න gram 1000ක් තමයි kilogram එකක් කියලා කියන්නේ. So it's always K represents a multiple of 1000. So let's convert 1 into watts. That means 1 into 1000 watts. That is 1 kilowatt. So again we have to have a 1 hour. 1 hour. So this will be watt hours. 1000 watt hours. Here we have 1 kilowatt hour. So 1 kilowatt hour is equal to 1000 watt hours. Right? So again this hours must be converted to what? Make a watt කියලා ලියන්න. Hours must be converted to joule seconds. Then you will have the unit in joules. So this 1000, let's convert hours to seconds. So to convert hours to second, we have to multiply by 60 into 60, which means 3600. So then we have a unit known as watt seconds. So what is watt seconds? Watt seconds is joules. So this will be equal to 336 එකයි දෙකයි 3යි 4යි 5යි. බිංදු 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි. 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි. So joules. So we'll write it in scientific terms. Notation 3.6 into 10 to the power 6 ned. 1 2 3 4 5 6. So 1 kilowatt hour is equal to this much of joules. So better remember this one, huh? Right. Okay. Next. So that is the relationship between watt hours, huh? Sorry, kilowatt hours and joules. Okay. So I hope you understood this one, huh? හරි මම ආපහු කියන්නම් කාටද තේරුනේ නැත්තම් 1 kilowatt hour එකක් අපි මුලින්ම watts වලට convert කරගත්තා 1 into 1000. මම මේ කිලෝ කියන එක කිව්වනේ 1000 වල multiple එකක් කියලා. 1000 වලින් multiply කරා. එතකොට 1000 කියලා ඔහොම එනවා. So again we have to convert hours to seconds. එතකොට 3600 කියලා ආවා. මොකද hours එක hour එකට seconds 3600ක් තියෙන නිසා. Right? And next multiply කරලා ගත්තට පස්සේ මෙන්න මේක scientific notation එකකින් ලියන්න පුළුවන්. හරි නේද? Okay. හරි. මේ ටික ලියන්න ඕන නම් මම පොඩි වෙලාවක් දෙන්නම් ලියා ගන්න. So to calculate number of kilowatt hours, what can we do? Right? To calculate the number of kilowatt hours, අපි number of kilowatt hour එකට කියනවා අර electrical bill එක unit එකක් කියලා. Right? අර electrical bill එකේ ඉන්නේ ඔයාලට units ගානක්නේ. unit අර කියන්නේ අම්මලා 90ට රිනොත් මෙච්චර ගානක් එනවා. එහෙම කියන්නේ. So 1 unit කියලා කියන්නේ 1 kilowatt hour එකට. මේක ඔයාලගේ මේ syllabus එකේ නෙමෙයි තියෙන්නේ. අර electrical bill එක ගැන මම මේ කිව්වේ. Right. So how to calculate number of kilowatt hours? That means number of units ගාන හොයන්නේ කොහොමද කියලා යහන්න. Number of kilowatt hours කොහොමද හොයන්නේ? So first you have to calculate the power in watts. That means number of watts. Power එක watts වලින් හොයා ගන්න ඕනේ. හරි.
power එක watts වලින් හොයාගන්න ඕන. මම මේක ඊට මදි වෙන්නේ. මේ වල යන number of kilowatt hours. So you have to first now calculate the number of watts, and to convert this number of watts to kilowatts, we have to divide by 1000, and again we have to have hours ne puthe. So to convert to hours, you have to multiply by number of hours. So this will be the formula in calculating number of kilowatt hours. That means number of electrical units. Hari. Understood? First, you have to calculate the number of watts. Then you have to divide by 1000 and multiply by number of hours. Okay, right. Hurry. So write down this formula if you want. Okay. So next we'll do an example to thorough this equation. Okay. Hurry. මම පොඩි ගානකින් පටන් ගන්නම්. පොඩි ගානකින් පටන් ගන්නම්. Let's say there are bulbs. හිතමුකෝ. bulb තියෙනවා පුතේ. අපි හිතමු මේක කලයක් වගේ නේ. නෑ bulb එකක් bulb එකක්. bulb එකක් තියෙනවා. This has 10 watt power. watt 10 bulb එකක්. මේ වගේ bulb තියෙනවා 5ක් කියලා හිතමු. There are 5 such bulbs which will use, it is used for 3 hours daily. And 3 hours per day කියලා හිතමු. Per day. So first we'll calculate the number of kilowatt hours used by these 5 bulbs within one day. Write down the question. We'll write down the question, that is calculate the number of kilowatt hours used by the 5 bulbs within one day. Right? Okay. So first we have to calculate the total power. Neither power. අපි මෙහෙම ලියාගමු. power power එක හොයාගන්නේ කොහමද? නැත්තම් අපි එනර්ජිම හොයාගමු. එනර්ජි power එක දීලා තියෙනවනේ. power එක 10 කියලා දීලා තියෙන නිසා අපි එනර්ජි හොයාගමු. power නැතුව එනර්ජි. energy produced. So what will be the energy produced? By 4 bulbs. Bulb 4ෙන් produce වෙන energy එක හොයාගමු. කොහොමද? energy ලියන්නේ කොහොමද? දැන් ආයෙ මතක් කරගමු. energy ලියන්න පුළුවන් power times time කියලා. හරි, power times time.
හරි power times time මතක් කරගන්න හරි so it is power is 10 watts time and there are 5 bulbs totally 4 නෙමෙයි 5 නේද 5 තියෙනවා 5 bulbs totally and it is working for 3 hours අපි මෙතනදී seconds වලට convert කරන්න නැතුව ඉමු මොකද because we are going to find kilowatt hours නේ ඒ නිසා hours වලින්ම තියාගමු මේක ප්‍රශ්නයක් නෑ right so this will be total watt hours මේ තියෙන watt hours ගන්න total watt hours ගන්න හරි මේ තියෙන total watt hours ගන්න so to convert number of kilowatts right to convert it to number of kilowatts කොහොමද ගන්න we have to divide this by 1000 so then we'll have kilowatt hours හරි ඔය ඉන්නේ kilowatt hours වලින් කීය දෙන්නේ simplify කරලා බලන්න so it will be 0.15 right 15 divided by 100 can 0.15 kilowatt hours so I hope you understood this calculation I will explain it again for if you don't understand if you couldn't understand right so there are 10 watt bulbs there are 5 10 watt bulbs and they are working 3 hours per day so I am asking you to calculate the number of kilowatt hours used by the 5 bulbs within one day hari කොහොමද ගන්නෙ so yeah, let's calculate the energy produced by the 5 bulbs so energy produced by 5 bulbs it will be 10 into 5 so we use this one 10 times 5 means the total power that means 10 times 5 bulbs and it is used for 3 hours so I will write it as 3 hours directly I am not going to convert it to seconds because I am not here to find the energy in joules මම joules වලින් නෙමෙයි energy හොයන්න යන්නේ මම දැන් හොයන්න යන්නේ kilowatt hours වලින් so that's why මට hours ඕන වෙනවනේ so that's why I use 3 hours directly so now I will have the energy in watt hours වලින් එන්නේ හරි so to convert this watt hours to kilowatt hours වලින් ඕනේ වෙන්නේ එහෙනම් මම watt hours kilowatt hours වලට කරන්න 1000න් බෙදනවා kilowatt hours watt hours වලට කරන්න 1000න් වැඩි කරනවා මම මේ රිලේෂන්ෂිප් එක ලියන්නම් watt hours must be divided by 1000 to convert to kilowatt hours and you have to multiply by 1000 to convert kilowatt hours to watt hours hari right so that's why I divide by 1000 so I will have an answer 0.15 kilowatt hours that means if you take the electrical bill you will consume 0.15 units
within 1 day due to these 5 bulbs, right? So we'll do another one also. තව එකක් හදමු අපි ගාන. හරි ලේසි මේවා ඇත්තට ලොකුවට හිතන්න එපා. හරිම ලේසි දේවල් ටිකක් තියෙනවා. Right. So let's say there are 2 types of bulbs now. Right? So one there is a CFL bulb. CFL bulb එකක් තියෙනවා. Chlorofluorocarbon bulb එකක්. So it has a power of 20 watts. And there are altogether 4 bulbs from this one. And there is another type of bulb. That one is an LED bulb. So it will consume 5 watt power. It will consume 5 watt power. And there are altogether 2 bulbs. So these 4 bulbs are operated or worked for 1 hour. Sorry, let's say 2 hours daily, and these 2 bulbs are working for 5 hours daily, right? So let's calculate මම ප්‍රශ්නේ calculate the electrical energy consumed within 1 month, that means 30 days. දවස් 30කින් එක මාසයකට කොච්චරක් units consume වෙනවද කියලා අහන්න. Okay. Okay. Write down this small question first, then we can do this one. හරි ලියා ගන්න මේක. Right. So I will erase this part. So I will number these bulbs as A and these bulbs as B. ලේසීමට එතකොට. Energy per day by 4 A bulbs. මේ A කියන ජාතියේ bulbs 4ම නිසා දවසකට energy consumption එක ගමු. Okay, දවසකට ගමු. So that will be, the power is 20, and if you multiply by the hours, that is 2 hours, I will have the total energy in watt hours per day. So again I will calculate energy per day by 2 B bulbs. මේ B වගේ bulbs දෙකක් නිසා කොච්චර energy එකක්ද කියලා බලමු. That is, it is operated for 5 hours. The watt value is 5. Watt value එක 5යි. මේකත් 5යි. හරි. Okay. So I will have an answer for this one as 80 watt hours, and I will have an answer for this one as 25 watt hours.
So total power per day, total energy per day. So let's calculate the energy consumption per day, that is the sum of these two. So which will be equal to 105 watt hours. 105 watt hours. Okay. Any doubts? If you have any doubts, you can ask me. Right? Any explanation further, you can ask me also. Huh? Right. Sorry, I made a mistake right here. I made a mistake here because there are altogether 4 bulbs. No? So I have to multiply this by 4 also. Ne? Right. Sorry, I missed that. Huh? I have to multiply this by 4 because this is 20 watt is the power of one bulb. So it must be multiplied by 4 first to take the total power. Sorry, yeah, very sorry. 20 into 4 times 2. So that will give us 160 watt hours. Very sorry. Here also I made the same mistake. The value of one bulb is 5 watts and there are 2 such bulbs. So you have to first take the total power by multiplying it by 2. Again it must be multiplied by 5 to take the total value. So here will give you 50. Right? Yes, then the total value will be equal to 160 plus 50. So that will be 210 watt hours. Okay. Right. So I missed the number of bulbs. Sorry. Okay. Right. So this is the total energy per day. So let's calculate the total energy per month. Mass එකට නම් මොකද කරන්න ඕන? We have to multiply this value by 30. So this will be the total watt hours within month. So to convert this into number of kilowatts, so number of kilowatt hours මොකද කරන්න ඕනේ? මෙන්න මේක must be divided by 1000. So it will be 6.3 kilowatt hours. 6.3 kilowatt hours. Right? Okay, right. So hope you understood this one. I will do a similar question, very similar one, this similar to this one again, and I will do another one. There are 2 more examples to go, right? Okay.
So there are uh, 5 filament bulbs with 100 watts, 100-watt filament bulbs, and again there are LEDs, LED bulbs, and there are altogether 10 LED bulbs with 5, let's say 10 watts. අපි ගමු එක 20 කියලා ගමුනේ. ටිකක් වැඩි value එකක් ගමු. 20 watts. And there are 10 of those. Right? Okay. So this is working for අපි හිතමු 1 hour. These 5 bulbs are working for 1 hour daily, and this LEDs are working for 4 hours daily, right? So again I am going to calculate the consumption of energy per month. මාසයකට කොච්චර energy එකක් produce වෙනවද කියන එක, right? So I will first do the question. So if you want to give it a try, just pause the video and do it on your own, and then go through the discussion or the correct answer, right? Okay. So I will take the similar steps. I will label this as A and this as B, right? And energy per day from A bulbs වලින් කොච්චරක් එනවද කියන එක. So the power of, again the energy can be calculated using the product of power and time. So what is the power? It's 100 watts, and the time used is 1 hour, and there are altogether 5 bulbs. You have to multiply by 5. Okay, then I am not missing the number of bulbs. So you have the energy in watt hours. Again, I am not going to simplify it because I will simplify it at the last. Energy per day from B bulbs. So the watt value of B bulbs are 20, and the number of hours that is going to operate is 4 hours, and altogether there are 10 bulbs. So this will be the total watt energy in watt hours per day. So let's calculate the total energy per month. So it will be the sum of these two, that will be 500 plus multiplying this will give you 800. So this in watt hours, this must be multiplied by 30. Right? Okay. So number of kilowatt hours, so it will be equal to, the sum will be 1300, right? And it must be divided by 1000 to take in kilowatt hour, right? So this will be the, so 13 times 3, it will be 39 kilowatt hours. 39 kilowatt hours.
right? Very simple. Right. Okay, I hope you understood this question, right? Uh, right. The final example, the final example. So it will be, there is an iron electrical iron. So it has a power of, let's say, 800 watts. So the power of 800 watts. So it is being used for 1 hour per month, right? And your home has a, let's say, a rice cooker. It's a rice cooker. It's a rice cooker. And it has a power of 700 watts. So it is being used for 3 hours per month, right? And again you have, let's say, 10 LED bulbs, right? 10 LED bulbs with 10 watt power, and it is used for 5 hours daily. Then මොකද වෙන්නේ? So now you have 3. හරි. Don't worry, මේවා හරි ලේසි. I will label this as appliance A, this as appliance B, and this as appliance C, right? So again I will calculate directly per month, energy by A per month. Here power times time, it will be 1 hour. So you have in watt hours, right? So energy by appliance B per month. So it will be 700 into 3 watt hours. Again, energy by appliance C per month. So it will be, the power of the bulb is 10 watts and it is working for 5 hours daily, and there are altogether 10 bulbs also. This is the watt value, and what the watt value is multiplied by the number of hours worked daily, and there are altogether 10 bulbs. You have to again multiply by 10 to get the total energy, and per month නම් මේක ආපහු 30 multiply වෙනවා. So watt hours, right? So then, so number of kilowatt hours will be equal to 800 plus 703 means 2100 plus, how about this value?
it's 5 times 3 is 30. No, sorry, 5 times 3 is 15. Sorry, yeah. මටත් චක්‍රය මතක නෑනේ. ඒකනේ. ඔයාලා හොඳයිනේ. 15 and you have to add 1 2 3 zeros. Right. So, and this must be divided by again 1000 to convert to kilowatt hours. So let's add those things. Here 800 plus 2100 means 2900. 2900 plus 15,000 is 17,900 divided by 1000 will give you 17.9. kilowatt hours. Right, again check my calculations. So the method is like this to calculate the kilowatt hours. Right, okay then. So I hope you all understood about the calculation part. So finally we completed the measuring electrical energy in kilowatt hours also, right? So I hope you understood the lesson today, right? So I am going to do several videos, several small videos on other topics also, especially in electronics. So if you like this video, you can join to our WhatsApp group. Hari, WhatsApp group එකක් තියෙනවා, ඒකට join වෙන්න පුළුවන්. So just send a message to join, right? Message එක දාන්න මම ඒකට add කරන්නම් එතකොට. So this will be a support. ඔයාලට support එකක් තමයි මේ දෙන්නේ. ඉතින් to do your O levels for the level best. හොඳටම කරන්න support එකක් දෙන්න. Right? So after A levels අපි හම්බෙන්න පුළුවන් සමහරක් විට. Right? Because I am doing physics for A levels national. Right? So see you guys in the next video. Right? Thank you.